Komisārs kundze, tagad vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Željana Zovko kundzei 2 minūtēm. Lūdzu. Zahvaljujem predsjedništvu. U posljednje 2 desetljeća Evropska unija suočila se sa nizom kriza. Od financijske krize 2008. preko migrantske krize i 15. do pandemije Covida te rata u Ukrajini. A unatoč svemu Evropska unija je iz tih izazova izašla izgubivši samo jednu članicu, ali sačuvala je jedinstvo svojih temeljnih vrijednosti. Kao posljednja zemlja koja je pristupila Evropskoj uniji, Hrvatska itekako dobro zna koliko je vrijedilo prolaziti kroz nužne reforme i ispunjavati kriterije za punopravno članstvo, te na kraju u ključnim trenucima imati zaštitu i sigurnost koju članstvo u Evropskoj uniji donosi. S jedne strane imamo zemlje istočnog partnerstva koje su zbog svojih demokratskih težnji plaćaju visoku cijenu životima svojih građana zbog autoritativnih režima u susjedstvu. S druge strane, zemlje Zapadnog Balkana koje su već prošle kroz ratna razaranja danas su žrtve birokratske inertnosti Evropske unije i neriješenih povijesnih nesuglasica koje usporavaju njihovu integraciju i potkopavaju njihovu institucionalnu obnovu. Poštovane kolege, naš najveći izazov danas je nedostatak vizije. Vizije koja će Uniju vratiti njezinim izvorištima, ideji mira i sigurnosti, ne samo unutar Evropske unije, već i na njezinim granicama. Ako zemlje kandidatkinje ostavimo u rukama onih koji žele razgraditi Europu izvana i iznutra, mir i sigurnost više neće imati tko braniti. Naš ego mora ustupiti pred zajedničkom odgovornošću u odnosima stare i nove Europe. Često se postavlja pitanje je li moguće proširenje bez produbljenja. Ta dilema je apsurdna. Nijedan čovjek nije otok, kako je rekao engleski pjesnik John Donne. Tako nijedna zemlja ne može sama. Od samih početaka europskog kontinenta stvarale su se unije s ciljem zaštite građana. Najuspješniji projekt u toj povijesti upravo je Evropska unija koja kroz proces proširenja postala je najpoželjnije mjesto za življenje. Kao što se naš mir brani na ukrajinskoj granici, tako se i naša sigurnost čuva na granicama Zapadnog Balkana. Ovo nije mjesto na kojem odlučujemo tko je više, a tko manje privilegiran da bude Evropljanin. Ovo je mjesto na kojem odlučujemo što mi možemo učiniti za Evropsku uniju kako bi ostala kao projekt mira, solidarnosti i pomirenja. Zahvaljujem. Paldies, sociālistu un demokrātu grupas vārdā runās Katlīna van Bremt, lūdzu. Thank you very much, Chair, Commissioner. EU enlargement, when it's done right, it is a game changer. It brings peace, prosperity, strength across Europe. And today, with Russia tightening its grip in the Western Balkans and Eastern Partnership countries, the stakes are even higher. The momentum is real, and we cannot afford to make the same mistakes we did in the past. So no shortcuts on our values. The rule of law, independent courts, freedom of speech, freedom of media, fundamental rights, democracy, they are non-negotiable. Even now, especially now, if a candidate country slides back on these values, we must act. When Serbia's president shows up at Putin's pride, while silencing democracy back home, the EU must respond. No more appeasement. Our credibility is on the line, and so is Serbia's future. And at the same time, as you mentioned, Commissioner, we need to reform ourselves. We can't demand from others when we ignore it ourselves. We need stronger tools to address democratic backsliding in the EU itself. And let's be honest, enlargement, that means readiness. On our side too. As candidate countries prepare, so must we. By reforming our institution in parallel, updating the EU budget, making it fit for a bigger union, and yes, move beyond unanimity, as you mentioned. Dear Commissioner, people need also to see the benefits of enlargement, both in the EU and in the candidate and future member states. So let's act. Speed up access to the single market, give candidate countries observe seats in EU institutions, and let them be part of the project as they work towards full membership. And I would like you to convey the message to the Commissioner of Enlargement that she has the back of the S&D group to do all that in the next coming months and years. Thank you very much.
Paldies. Eiropas Patriotu grupas vārdā runās Kinga Gál. Lūdzu. Elnök úr, biztos asszony, a patrióták nem támogatják a bővítéspolitika geopolitikai érdekek szerinti gyorsítását. Ez hitelteleníti az Uniót a térség azon országainak szemében, mint a Nyugat-Balkán országai, amelyek évek óta kitartóan dolgoznak a tagság feltételeinek teljesítésén. Nem az az első eset, hogy az Unió politikai iránytűje rossz irányba fordul, figyelmen kívül hagyva az európai polgárok valós érdekeit. Például szükséges lenne, hogy a bizottság haladéktalanul készítsen egy átfogó hatástanulmányt Ukrajna esetleges csatlakozásának várható következményeiről. Ukrajna semmilyen csatlakozási kritériumnak nem felel meg. Egy háború sújtotta országról beszélünk, így a gyorsított csatlakozásával a háborút is importálnánk. Elégtelen például a nemzeti kisebbségi jogok helyzete, az ukrán munkaerő beáramlása veszélyezteti a munkahelyeket, az agrártermékek tömeges beáradása és az agrártámogatások elvesztése pedig a gazdák megélhetését. Aránytalanul nagy mértékben vonnának el kohéziós forrásokat más tagállamoktól. Az emberek feje felett nem születhetnek meg elhamarkodott döntések. Ezért kezdeményeztük Magyarországon, Európában egyedülálló módon véleménynyilvánító népszavazást erről. Nem engedjük, hogy a kijelöltetett ukrán uniós tagság árát a magyar emberek fizessék meg. Mint ahogy azt sem engedhetjük meg, hogy újabb lopakodó hatáskör elvonással csorbuljon a szuverenitásunk. A bővítéspolitikában csak egyhangúsággal lehet döntéseket hozni, nem pedig a tagállamokat megkerülve, politikai alapon. Ez a tagállamok és az egész Unió alapvető érdeke. Paldies. Vārds Eiropas konservatīvu reformistu grupas vārdā Alberico Gambino kungam. Lūdzu. Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, l'allargamento dell'Unione Europea è una delle grandi sfide geopolitiche e politiche del nostro tempo. Non riguarda solo i paesi candidati, riguarda il futuro dell'Europa stessa, la sua capacità di essere protagonista nello scenario globale, di difendere i suoi interessi e garantire stabilità. L'Italia ha sempre sostenuto con convinzione il cammino europeo dei Balcani occidentali e degli altri paesi candidati, ma è giusto che questo percorso sia serio, graduale, basato su impegni concreti e su un'autentica volontà di avvicinamento ai valori e agli standard europei, perché chi chiede di entrare nell'Unione deve dimostrare di voler essere parte integrante di una comunità politica, non solo economica. In questo processo strumenti come Twinning, TAIEX e il fondo INCE, che l'Italia finanzia interamente, hanno un ruolo fondamentale. Progetti reali che aiutano questi paesi a costruire amministrazioni solide, capaci ed efficienti. Ma l'allargamento è anche una questione strategica, vista la situazione geopolitica che viviamo, piena di instabilità e di minacce ibride. Rafforzare i legami con i paesi del vicinato è anche un modo per rendere più sicura e resiliente l'Unione Europea. L'Italia continuerà a contribuire con determinazione a questo percorso comune e in questo scenario l'intera Europa che deve riaffermare il proprio ruolo da protagonista, promuovendo un allargamento che sia realmente utile, credibile e sostenibile. Grazie. Paldies. Zaļo, es atvainojos, Renew Europe Groups vārdā runās Sandro Gozzi. Chaque jour, on fait le constat d'une union pas assez efficace, pas assez puissante et pas assez démocratique. Ceci est d'autant plus vrai face au défi de l'unification continentale et du nouveau désordre mondial. Comment pouvons-nous convaincre nos citoyens et nous-mêmes que tout d'un coup, l'Europe peut survivre à ces nouveaux défis sans résoudre les anciens problèmes? Nous avons besoin d'une union plus efficace, avec moins de veto et plus de votes à la majorité. D'une union plus puissante, avec plus de ressources pour une véritable Europe de la défense et des investissements. D'une union plus démocratique, avec une nouvelle loi électorale. Si les réformes sont nécessaires à 27, elles le deviennent encore plus dans une union de 30, 32 ou davantage de pays. Il n'y a jamais eu un élargissement dans l'histoire de l'Union européenne qui n'a pas été précédé par des réformes institutionnelles et des réformes des traités. Donc, je dis à la Commission, plus de courage. Plus de courage, soyez explicite. Vous savez bien que la réforme des traités est nécessaire. Assumez vos responsabilités et ensemble, réformons l'Union pour unifier l'Europe. Merci. Paldies. Tagad zaļo grupas vārdā runās Daniela Freundkungs.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, zwischen Trumps America First und Putins Angriffen auf Zivilisten in der Ukraine, es zeigt doch, wir brauchen ein stärkeres Europa. Bei allen großen Fragen unserer Zeit, ob nun beim Kampf gegen den Klimawandel, dafür zu sorgen, dass auch die größten Konzerne ihren fairen Anteil an Steuern zahlen und leider ja auch wieder bei der Frage, für die die Europäische Union mal gegründet wurde, die Frage von Stabilität, von Frieden, von Freiheit, von Demokratie auf diesem Kontinent. Bei all diesen Fragen können wir wenig bis gar nichts machen ohne eine starke Europäische Union. Kleinstaatlerei ist ein Sicherheitsrisiko. Nur gemeinsam sind wir stark. Wir können noch den Verteidigungshaushalt von Estland oder Litauen, den können wir verdoppeln, wir können ihn verdreifachen. Es wird Putin nicht abschrecken. Was Putin abschrecken wird, ist, wenn wir in Europa stärker zusammenarbeiten, auch in Verteidigungsfragen. Und vor allen Dingen, wenn wir ein paar grundsätzliche Konstruktionsfehler der Europäischen Union endlich angehen. Die Einstimmigkeit abzuschaffen. Das ist doch das größte Geschenk an Putin. Er muss nur einen einzigen von 27 Staats- und Regierungschefs bestechen, erpressen, irgendwie auf seine Seite ziehen. Wir müssen endlich bei der Demokratie Fortschritte machen. Denn wenn die Demokratie von außen und von innen angegriffen wird, dann müssen wir doch in der Europäischen Union damit reagieren, dass wir die EU demokratischer machen, dass wir endlich ein Initiativrecht bekommen hier für dieses Europäische Parlament, dass wir endlich wirkliche Europawahlen bekommen, dass wir endlich sehen können, was die Regierungen im Rat eigentlich genau machen, wo stimmen sie zu, wo lehnen sie ab. Und für all diese Fragen braucht es am Ende Vertragsänderungen. Und das wollen die Bürgerinnen und Bürger. Die Zustimmungswerte für die Europäische Union sind so hoch, wie wir sie noch nie gesehen haben in der Geschichte der Europäischen Union. Lassen Sie uns diesen Moment nutzen. Das Europäische Parlament hat ja bereits Vorschläge gemacht. Wir wollen die Verträge ändern. Und wenn wir es am Ende ernst meinen mit unserem Versprechen an die Ukraine, an den Balkan, an die Länder, die in die Europäische Union wollen, wenn wir dieses Versprechen ernst meinen, dann müssen wir die Verträge ändern. Und es ist der Rat, der blockiert, der heute nicht mal hier zu dieser Debatte auftaucht, Sonntagsreden hält und am Ende aber nicht das liefert, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Das müssen wir angehen. Dankeschön. Paldies. Tagad kreiso grupas vārdā runās Antonijs Smitskungs. Lūdzu. Président, collègues, commissaires, l'élargissement ne sera un succès que s'il est au service des peuples et de l'amélioration des conditions de vie, et non uniquement vu comme un outil géopolitique au service de votre logique bloc contre bloc, logique guerrière qui est à des années-lumière des aspirations des peuples d'Europe. La clé du succès de l'élargissement sera d'abord conditionnée par une Europe plus démocratique, avec des institutions au service des citoyens et non un marché au service des industriels. Mais disons-le d'emblée, votre Union européenne peut aujourd'hui se résumer à un ensemble de moyens permettant une concurrence libre et non faussée au service d'une vision impérialiste. Notre Europe, celle que nous défendons, porte un projet de paix, de partage des richesses, de démocratie, d'accueil et d'humanité. À l'heure où les extrêmes droites arbitrent les décisions de notre institution, nous ne pouvons que constater les régressions de toutes parts acclamées par les conservateurs et par les libéraux. Voilà l'Europe que vous proposez au peuple de notre continent, celle de la catastrophe climatique et de la pauvreté généralisée, celle de la corruption et des discriminations, bref, une union à l'image d'Orban et de Narowski. L'accueil de nouveaux États doit se faire autour d'un socle commun, ambitieux de droits sociaux, dans lequel la démocratie sociale et notamment la négociation collective doivent jouer tout leur rôle. Sinon, c'est l'exploitation des travailleurs, la course au moins-disant social et environnemental qui s'imposera. Cela exige que les aides de préadhésion servent aussi à construire cette Europe du commun, avec des institutions fortes, transparentes, intègres, des inspections efficaces, des systèmes judiciaires indépendants. L'élargissement doit être un levier de construction d'un continent plus juste où les droits sociaux et les contre-pouvoirs démocratiques soient la règle, qui rejette la concurrence généralisée, le dumping social, la corruption. En un mot, pas d'élargissement sans projet social ambitieux. Merci. Paldies. Suverenācija Eiropa grupas vārdā runās Eva Zaječkovska-Hernika. Lūdzu. Szanowni Państwo, ostatnie rozszerzenie Unii Europejskiej miało miejsce w 2013 roku, gdy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. W
W kolejce do wejścia w tym momencie czeka 10 państw, tylko pytanie, do czego jest ta kolejka? Od 2015 roku Unia Europejska pogrąża się w coraz większym kryzysie. To wtedy najeźdźcy napływali masowo do Europy, niszcząc bezpieczeństwo wewnętrzne Grecji i Włoch w nieodwracalny sposób. To była pierwsza fala uderzeniowa multikulti. Fala, której skutki odczuwamy do dziś. Od tego momentu Unia Europejska ma twarz Junckera, który pijany wychodził na międzynarodowe konferencje. Ma twarz Timmermansa, który zaciekle atakował Polskę i Węgry i bardzo agresywnie forsował szkodliwą, niebezpieczną zieloną politykę. Unia Europejska ma twarz korupcji, autorytarnego zamordyzmu, moralnego zepsucia, lobbingu zagranicznego, niebezpieczeństwa, głupoty i nakrętek przymocowanych do plastikowych butelek. Unia Europejska ma twarz Ursuli von der Leyen, która nie nadąża za światowymi zmianami i pcha Europę ku samozagładzie. To nie jest ta sama Unia Europejska, do której Polska wchodziła w 2004 roku. Wchodziliśmy na konkretnych zasadach, które dziś leżą w koszu, zastąpione autorytaryzmem i lewacką agendą. Dziś Unia Europejska przestaje być dobrym miejscem do życia i pytanie, czy do takiej struktury rzeczywiście jakieś państwo chce wejść i powinno wejść? Najpierw trzeba Unię Europejską naprawić. Musimy wrócić do naszego DNA, do wspólnoty suwerennych państw narodowych. Cywilizacja życia musi wygrać z cywilizacją śmierci. Musimy ochronić nasze rodziny, nasze bezpieczeństwo i nasze granice. W przeciwnym razie po prostu nie będzie do czego wchodzić. I tyle. Dziękuję bardzo. Paldies. Vārds Rasa Jukņevičiene kundzei. Lūdzu. I'll start with the Ursula von der Leyen quote. EU enlargement is an investment in our collective security. I completely agree. A bit late, but very true words. One of the reasons why Putin started this war is the grey areas of insecurity in Europe. If we had had such an understanding and decisions, at least immediately after the annexation of Crimea, there is a high probability that Ukraine would not be attacked today. Not too late. We have that chance. It is necessary to seek consensus in our societies that enlargement is as important for the future of the EU as defence. In essence, enlargement is an integral part of our defence union. The unification of the European continent on the basis of democracies is in our own interests. Either a larger, secure, strong EU or Russia and China closer to our borders. Such an understanding requires leaders in each member state. That's why I end my speech with a James Freeman Clarke quote. A politician thinks of the next election, a statesman of the next generation. At least let's think about both, about the elections and about the next generations. Thank you. Colleague Rassa, would you like to accept the blue card from Maria Grappini on the from the S&D? Would you agree? Okay. Maria Grappini, floor is yours. Thank you very much. O să vorbesc în limba română, vă rog să vă puneți căștile. Aderarea, lărgirea spațiului Uniunii Europene, din punctul meu de vedere, este o necesitate și ați spus-o și dumneavoastră. Considerați că înainte de a face procesul de aderare a altor state ar trebui să reformăm și să modificăm tratatul legat de posibilitatea de inițiativă a Parlamentului European? Și vă întreb, contextul actual cu războiul din Ucraina ar trebui să ne ducă la concluzia ca Republica Moldova să fie în procesul de aderare separat și nu luată împreună cu Ucraina? Mulțumesc. Yes, I think that we have to change our rules, especially veto right in some, at least in some decisions, like, for example, sanctions or other issues. But now I think that Ukraine, we have to start negotiations with Ukraine as well as Moldova as soon as possible.
Ukraine is ready to start negotiations, to open negotiations chapters now. Thank you. Next speaker, Juan Fernando López Aguilar. Floor is yours. Thank you, President, Commissioner. Hace escasas fechas, el 12 de junio, se cumplieron 40 años de la adhesión de España y Portugal a las entonces comunidades europeas. Y muestra con claridad el éxito de la política de ampliación, ¿verdad? Porque supuso no solamente un impulso a reformas políticas, modernización económica, pero sobre todo estabilización de las democracias en los dos países ibéricos que contribuyeron desde su adhesión a mejorar la construcción europea. De modo que la política de cohesión debe muchísimo a España y Portugal, el refuerzo de la política agrícola, pero también la ciudadanía y el programa Erasmus tienen, por tanto, una deuda clara con esta adhesión. Pero 40 años después, la Unión Europea creció, vaya si creció, llegó a ser 28 y ahora somos 27, pero hay al menos en estos momentos candidatos en la lista de espera hasta sumar 35. Y lo primero que hace falta es un ejercicio de realismo, no engañarse con placebos. Es una hipocresía que Turquía continúe formalmente en la lista de espera como país candidato cuando es evidente que hace tiempo que abandonó toda expectativa y se ha cualificado como un actor regional por sí mismo. Pero hay otros países candidatos a los que hay que exigir, por supuesto, adhesión a los valores europeos. Artículo 2 del Tratado. Esa idea europea de democracia que incluye pluralismo, que incluye pluralismo informativo, que incluye independencia judicial y estrategias contra la corrupción. Y por eso la adhesión tiene que ser muy exigente, pero para empezar tiene que ser exigente para la propia Unión Europea. Y esto exige, si queremos ser 35, cambiar los métodos de decisión, porque el contraste entre nuestros objetivos y ambiciones proclamadas y nuestra decisión disfuncional e impracticable es insoportable a 27, ¿cómo será a 35? Lo pone de manifiesto Hungría. Cuando hace falta unanimidad, Hungría es el missing link, es el eslabón fallido de la cadena y obliga a todos los demás a formar una coalition of the willing para hacer lo que Hungría veta. Por tanto, es imprescindible un ejercicio de seriedad para que esa reforma institucional sea previa a ninguna ampliación de la construcción europea. Esa es la exigencia. Gracias, presidente. Paldies. Vārds Antonio Tanger Correa kungam pusotra minūte, lūdzu. Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros colegas, o alargamento é estrategicamente essencial para a União Europeia. Nós falamos por nós próprios e por aquilo que Portugal ganhou em aderir à União Europeia. E nós queremos que os outros países candidatos também ganhem quando aderirem à União Europeia. Mas essa adesão tem que ser feita no estrito cumprimento dos critérios de Copenhaga e tem que ser feita nos timings exatamente iguais uns aos outros, não haver primeiras e segundas velocidades, não haver filhos e enteados nessa adesão, por um lado. Por outro lado, é preciso que nós arrumemos a casa, a nossa casa europeia, porque a nossa casa europeia, como qualquer outra casa, precisa de manutenção. E essa manutenção não tem sido feita. Essa manutenção é absolutamente necessária antes de qualquer alargamento. Nós temos que rever os tratados, temos que rever a nossa própria União e rever os princípios e os valores que nos regem. Porque muitos anos se passaram desde o início deste grande projeto que é a União Europeia e o mundo mudou. O mundo global mudou, estrategicamente temos outros desafios que não tínhamos nessa altura e nós temos que enfrentar esses desafios de uma forma mais moderna, mais proativa e principalmente de uma forma mais eficaz e ativa para nós próprios europeus. Portanto, eu queria deixar aqui esta mensagem e fazer com que, sim, alargamento, mas um alargamento à medida do século XXI e não um alargamento à medida do século XX. Muito obrigado, Sr. Paldies. Vārds Ivailu Valčev kungam. Vienai minūtei, lūdzu. Господин Зиле, госпожо Захариева, ще започна с един цитат от госпожа Марта Кос. Тя наскоро заяви, че Македония е, цитирам, тъжна приказка. Тя забрави обаче да спомене, че на Балканите ние имаме една поговорка. Каквото си направиш сам и Господ не може да ти го направи. Ситуацията, в която се намира Скопие в момента, е резултат единствено и само на техните собствени действия или по-право бездействия.
Днес Скопие можеше да бъде рамо до рамо с Тирана и Подгорица, можеха да бъдат здраво стъпили на своя европейски път. Не го направиха, защото в крайна сметка не искат. Няма отстъпки, които биха довели до това те да изпълнят своите вече поети ангажименти. Ето защо аз бих помолил госпожа Кос следващия път да попита правителството в Скопие директно: искате ли да бъдете част от Европейския съюз или не? Защото отговорът е прост. Ако искате, просто изпълнете своите ангажименти. България вече направи компромиси и няма да отстъпи и на йота от тях. Защото няма причина да вярва, че официално Скопие ще промени политиката си и говора си на омраза спрямо българите и България. Последните събития, присъдата срещу Любчо Георгиевски и тежкото състояние на македонските българи са най-добрата илюстрация за това, защо искахме допълнителните условия от Скопие в преговорната рамка. Благодаря. Paldies. Next speaker, Charles Gorens. Floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Deux remarques à ce propos. La première, c'est que tant les pays candidats que l'Union elle-même doivent être prêts pour l'élargissement. L'Union européenne doit montrer qu'elle a la capacité d'absorption suffisante pour accueillir de nouveaux États et les États candidats doivent être en mesure de remplir toutes les conditions prévues par les critères de Copenhague. La deuxième remarque, je ne cesse de m'étonner de l'insouciance dont font preuve certains États membres pour ce qui est de l'élargissement et de ses implications. Il est patent de constater que les États membres ne montrent pas la moindre disponibilité à envisager une modification des traités jugée plus que nécessaire et condition indispensable pour un meilleur fonctionnement d'une Union européenne élargie. Finalement, il est irresponsable de fermer les yeux devant les difficultés de gouvernance qui s'annoncent pour une Europe élargie. Le Conseil européen aurait déjà dû, au moment où le statut de pays candidat a été accordé à plusieurs pays, lancer en même temps une convention européenne susceptible de préparer un changement de traité. Merci. Paldies. Vārds Tomas Vaits kungam vienai minūtei. Lūdzu. Thank you, Chair. Madam Commissioner, in times of rising authoritarianism, in times where we see brutal warfare in our immediate neighbourhood on European soil, if we European states want to defend our way of life, rule of law, democracy, human rights, we have to stand together and we have to speak with a united voice. And yes, for this we need to rethink whether majority voting in terms of foreign policy shouldn't be the next step for reforms. But we also have to see that most of these countries that are seeking accession are doing great progress. And we're having two candidate states that have a realistic chance to join this European Union until 2028. Clearly Montenegro and maybe, if they keep ambition, Albania. And I want to say this is two countries that have been reliable partners, that have been sharing our CFSP, so foreign policy standpoints. They have shown their commitment to the European Union and they have a realistic chance to come as 28th and 29th member into the European Union. Yes, we need reforms of the treaty, but we also need a signal to the region that enlargement is possible based on merits, based on rule of law, but that we're acting in terms of enlargement and we're not kicking the can down the road when it comes to reforms. So let's keep the door open for Montenegro and Albania. The region needs this signal. Thank you very much. Paldies. Tagad vārds Lee Anderson kundzei. Pusotrai minūtei, lūdzu. Arvoisa puheenjohtaja, oikeistolaiset voimat tekevät tällä hetkellä parhaansa muuttaakseen EUn sellaiseksi, mitä se huonoimmillaan voi olla, vain markkinoiden ja suuryritysten unioniksi. Mutta Itä-Euroopassa ja Balkanilla monet katsovat meitä kuitenkin toisesta syystä. He hakevat turvallisuutta poliittisesta yhteistyöstä, he haluavat vahvaa suojaa oikeusvaltioperiaatteelle, ihmisoikeuksille ja riittäville ympäristövaatimuksille. Putinin autoritaarisuuden voimistuessa ihmiset ovat valmiita lähtemään kaduille puolustamaan oikeuttaan valita, vapauttaan ja myös puolustamaan eurooppalaisia arvoja. Sorry, may I interrupt you? Unfortunately, well, not only in my small languages, no interpretation now started, and I see some colleagues as well. I will give you floor again. Please, sorry about that. I assume I can continue in Finnish, though. Yeah, you can continue in Finnish, but perhaps, okay, you may understand why it's happened. So, Please, floor is yours. So, arvoisa puheenjohtaja,
Oikeistolaiset voimat tekevät tällä hetkellä parhaansa muuttaakseen EUn sellaiseksi, mitä se huonoimmillaan voi olla, vain markkinoiden ja suuryritysten unioniksi. Mutta Itä-Euroopassa ja Balkanilla monet katsovat meitä kuitenkin toisesta syystä. He hakevat turvallisuutta poliittisesta yhteistyöstä. He haluavat vahvaa suojaa oikeusvaltioperiaatteelle, ihmisoikeuksille ja riittäville ympäristövaatimuksille. Putinin autoritaarisuuden voimistuessa ihmiset ovat valmiita lähtemään kaduille puolustamaan oikeuttaan valita, vapauttaan ja eurooppalaisia arvoja. Ja siksi laajentuminen on nyt niin tärkeä kysymys. Kysymys on myös Ukrainasta. Jos ja kun ukrainalaiset haluavat liittyä EU:hun, meidän on oltava valmiina toivottamaan heidät tervetulleiksi. Samalla meidän tulee varmistaa, että jäsenyyskriteerit täyttyvät. Me tarvitsemme avointa keskustelua laajentumisen tuomista muutoksista unionin päätöksentekoon ja budjettiin. Mutta aiempien laajentumisprosessien virheistä pitää myös oppia. Tarvitsemme parempia välineitä ja yhteisiä digitaalisia järjestelmiä rajat ylittävän työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi. Kun otetaan huomioon, kuinka kauan sisämarkkinoilla on ollut vapaata liikkuvuutta, on käsittämätöntä, ettemme ole edistyneet tämän pidemmälle tämän ongelman ratkaisussa. Paldies. Vārds Stanislav Stojanov kungam vienai minūtei, lūdzu. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, присъединяването към Европейският съюз трябва да бъде заслужено с реални реформи, с зачитане на човешките права и с изпълнение на поетите ангажименти. Разширяване на всяка цена без институционална и политическа готовност ще донесе още повече нестабилност, несигурност и финансови проблеми. Недопустимо е Европейският съюз да действа под политически натиск. Още по-недопустимо разширяването да се използва като инструмент за геополитически цели. Крайно време е да спрем безотговорните политики и да поставим решаването на проблемите и интересите на гражданите на първо място. Категорично се противопоставям на опитите разширяването да служи за централизиране на властта, премахване на правото на вето и отслабване на националният суверенитет. Бъдещето на Европа не може да бъде диктувано от бюрокрацията. Компромис с правилата, ценностите и демокрацията не трябва да има. Благодаря ви. Paldies. Vārds Tomas Geisel kungam vienai minūtei, lūdzu. Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Erweiterungsdiskussion schadet der Europäischen Union, vor allem deshalb, weil sie unehrlich ist. Sie ist unehrlich, weil sie politisch motiviert ist. Über eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine beispielsweise würden wir ohne den russischen Angriffskrieg gar nicht diskutieren. Denn sie würde das Ende der gemeinsamen Agrarpolitik bedeuten. Das will niemand und deswegen wird es dazu auch nicht kommen. Die Diskussion ist auch unehrlich, weil wir sie uns nicht leisten können. Kein Mitgliedstaat wird bereit sein, seinen Beitrag zum EU-Haushalt zu erhöhen oder auf Leistungen der Union zu verzichten. Wie auch, wenn 5% der nationalen Etats für Verteidigungsausgaben ausgegeben werden sollen. Und sie ist drittens unehrlich, weil sie in Wahrheit keiner will. Nicht einmal die Menschen in den Beitrittskandidatenländern. Schauen Sie sich doch nur die letzten Wahlergebnisse in Georgien und Moldawien an. Die Wachstumsschmerzen der Europäischen Union sind schon heute unverkennbar. Noch mehr Mitgliedsländer sind keine geeignete Therapie. Im Gegenteil, dadurch werden sie weiter verschlimmert. Vielen Dank. Paldies. Vārds Lukas Mandel kungam pusotrai minūtei, lūdzu. Thank you very much, Chair, Commissioner, colleagues. We need a Europe with more strength to the outside and more freedom to the inside. And at the moment, we experience an era when the European Commission contributes a lot to a Europe with more freedom to the inside. Deregulation, simplification, competitiveness. That's what we were thriving for a long time and what's happening now. But we also need a Europe with more strength to the outside for the sake of European values, for the sake of the interests of the Europeans of this generation and of generations to come. And that means to foster the enlargement process. And we have to be aware of the fact that the so-called methodologies of accession to the European Union just haven't worked. They haven't worked for many years. I remember in the beginning of the last mandate, here we were more or less
obliged to define a new methodology for our enlargement process. Did it help? No, not at all. While many European countries, nearly all of them, want to be part of the integrated Europe, of the European Union, the best shape our continent ever had in history. While this is the case on the one side, on the other side, we are reluctant and stuck in bureaucracy, in so-called methodologies, when it comes to enlargement. We need a more holistic and a more visionary approach here. Colleague Mandel, you have a blue card request from Mr. Petros Gražulis from ESN. Would you accept it? Of course. Yes, Mr. Gražulis, please. Gerbiamas pranešėjau, aš jau gal ketvirtą kartą klausiu ir negaunu atsakymo. Europos parlamentas ir Europos komisija labai myli Ukrainą ir nėra dienos, kad nepriimtume rezoliucijos kokios nors dėl meilės Ukrainai. Tačiau Zelenskis prezidentas neprašo rezoliucijų, prašo narystės Europos Sąjungoje. Kas kaltas, kad po šiai dienai nėra priimta Ukraina į Europos Sąjungą? Putinas, Trumpas, Ukraina ir Europos Sąjunga. Ir pasakykit, galų gale, kada nuo žodžių prieisit prie realių darbų? You have to keep 30 seconds, but please, Mr. Mann. Very interesting that you state you have asked the question several times and not received an answer. Then it might be the case that the question is the problem, not the answer. That's the one side. The other side is, I mean, we have still a war ongoing, Putin-Russia's aggression against Ukraine. We have on the table several ideas of new member states which are not yet official candidate countries. Ukraine is officially a candidate country, but we need also here the holistic approach. We have 6 Western Balkan countries. We have the Eastern Partnership countries. We will have a future Europe for future generations which will be entirely one integrated Europe in unity with freedom and peace and prosperity. And this is what we have to thrive for. And polemics or extremism will not work on this path ahead. Yeah, thank you. Next speaker, Christian Vigenin, for 1.5 minutes. Госпожо комисар, уважаеми колеги, разширяването е не само исторически ангажимент, но и стратегически приоритет. То е инвестиция в сигурността, стабилността и просперитета на целия континент. Разширяването на Съюза обаче поставя пред нас и редица институционални предизвикателства. По-сложни механизми за взимане на решение, необходимост от адаптиране на бюджета и засилване на демократичната легитимност. В този контекст често се предлага премахването на принципа на единодушие като универсално решение. Но нека бъдем честни, това няма да отстрани най-съществения проблем – липсата на достатъчно доверие между страните членки. Договорите и сега предлагат редица инструменти, като засилено сътрудничество, конструктивно въздържане, които можем да използваме. Те дават възможност да се премине към решение с квалифицирано мнозинство по всеки въпрос, стига това да се реши с единодушие. Промяната на договорите е сложен и бавен процес, без гаранции за крайния резултат. Затова трябва да използваме максимално сегашната правна рамка, иначе има риск да отслабим Европейския съюз и да блокираме процеса на разширяване за неопределено време. Като представител на България, една от последните присъединили се държави, искам ясно да подчертая – отговорността в случая е двустранна. Кандидатките за членство също трябва да си свършат работата и да предприемат необходимите промени, за да прилагат европейските стандарти във всяка една сфера. Само така процесът ще запази подкрепата на гражданите, което е най-важно. Както в страните кандидатки, така и в държавите членки. За да постигнем заедно едно демократично, солидарно и добро бъдеще за всеки един европеец. Благодаря ви. Paldies. Tagad vārds Anders Vistisen kungam. 1 minūte, lūdzu. Before we open the door to yet another massive EU enlargement, let's take a sober look at the facts. We are talking about 8 candidate countries with a combined population of more than 90 million people and an extra cost for the European taxpayers above 75 billion euros. And all the countries are below EU standards in all key areas. Take corruption,
According to Transparency International, these countries rank among the worst in Europe. Bosnia and Herzegovina is in 108th place, lower than countries like Algeria or Zambia. Ukraine and Serbia shares 104th place, and Albania ranks 98. By comparison, Denmark is number 1. In items of median income, these countries are light years behind. Ukraine have an average monthly salary of only 380 euros. Moldova, 330 euros, and even the most developed Montenegro have an average below 800 euros. Opening the single market to these countries will only lead to massive social dumping and welfare tourism in Europe. Paldies. Vārds Kristiāna Terhes kungam vienai minūtē, lūdzu. Stimați colegi, proiectul european a fost unul vizionar, inițiat de lideri creștini practicanți după al doilea război mondial. Ei au visat la o comunitate de state suverane, unite prin libertatea circulației bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului, o unire care să aducă, prin prosperitatea tuturor, pacea. Și au reușit. De la 6 state vest-europene fondatoare, această comunitate începută în 1951 a tot crescut, iar cu fiecare extindere, toate statele membre și-au consolidat stabilitatea, solidaritatea și bunăstarea. Din păcate, cortina de fier și ocupația sovietică a estului Europei au blocat peste 200 de milioane de europeni în afara acestui spațiu al libertății și prosperității. A fost nevoie să cadă comunismul și să treacă aproape 50 de ani de la înființare, pentru ca fostele state comuniste captive să înceapă să facă parte din această comunitate. Astăzi, integrarea Republicii Moldova, a Ucrainei și a Balcanilor de Vest este pasul firesc a unui proiect politico-economic care a demonstrat că unitatea aduce forță și crește prosperitatea tuturor statelor membre. Mulțumesc! Paldies. Vārds Dan Bārna kungam vienai minūtē, lūdzu. Thank you, Chair. Russia's war has made EU enlargement a strategic necessity to secure a stable and democratic continent. But we face a critical challenge. Our current institutions risk paralysis in a larger union. The unanimity rule threatens to block the very action we need to be a credible global actor. Inaction is not an option. It means losing credibility, importing instability, and undermining the rule of law we champion. We must act now, treating enlargement and internal reform as two sides of the same coin. So I call on us to be bold, move to qualified majority voting to break the gridlock. Let's be smart, implement phased integrations to reward reform now. And let's be prepared, overhaul our budget to be fit for a stronger union. Let us seize this moment to build a union that is not just bigger, but more cohesive and decisive, ready to secure peace for generations to come. Thank you. Paldies. Tagad vārds Nērnier van Lanschot kungam. Vienai minūtē, lūdzu. Thank you. Dear colleagues, what could the EU look like in 2030? A new European Union, from Greenland in the Atlantic to Ukraine in the Black Sea. A new union with more countries. For the countries joining, it means new opportunities, new freedoms, and new responsibilities. 35 countries collaborating together. But we know the EU is already dysfunctional. There's only one solution: reform, treaty reform. Let's create a Europe 2.0 with a European Prime Minister and Foreign Minister, free from the oppressive veto. A Europe that speaks with one voice. This could become a reality by enlarging and reforming the Union. In other words, a new Europe that is bigger and better. The Parliament voted for treaty reform already, but the Council refuses to act. They are not even present at this debate, only thinking about the next election, not thinking about the next generation. Paldies. Vārds Lynn Boylan kundzei pusotrai minūtē, lūdzu.
I welcome this debate on enlargement, as EU membership is a discussion that's happening in many regions across the continent, regions like the north of Ireland. Here the debate is coupled with the conversation around Irish reunification. This is an oven-ready, straightforward enlargement. The EU Council has already agreed, in the event of Irish reunification, the readmission of the north of Ireland. The conversation on reunification is taking place across the island of Ireland in both public and private forums. Its special status is already recognised in international agreements. It's only a small step to reintegration into EU. The conversation on unity has been heightened since the people of the North were forced out of the EU against their will by the Brexit vote. It is now time for the British Government to set a definitive criteria for a unity referendum. The north of Ireland is a developed region which spent decades in the EU. The next enlargement could be about welcoming back the people of the north. However, I urge caution on an enlarged EU must be one that upholds the values that it so-called claims to hold, and that means respect for Member States' foreign policy and their policy of neutrality, and that means respect for international law and human rights. Paldies. Tagad vārds Aleksandrs Selkungam vienai minūtei. Deutschland ist pleite. Die Rentenversicherung ist pleite, Kranken- und Pflegeversicherung pleite, Arbeitslosenversicherung pleite. Wir Deutschen zahlen mit die höchsten Steuern weltweit, 1000 Milliarden Euro im Jahr, und trotzdem fehlt es an allen Ecken und Enden. Brücken und Straßen verfallen, Schulen sind marode, über 7 Millionen Rentner haben weniger als 1000 Euro im Monat, Wohneigentum gibt es kaum. Gleichzeitig zahlen wir auch den höchsten Beitrag zur EU mit weitem Abstand, fast 30 Milliarden Euro im Jahr, obwohl wir laut Europäischer Zentralbank eines der ärmsten Länder Europas sind. Aber statt die deutschen Steuerzahler zu entlasten, wollen Sie uns immer neue Lasten aufbürden. Moldawien, Albanien oder die Ukraine sollen jetzt Mitglied in der Europäischen Union werden, weil sich Frau von der Leyen mehr Gewicht auf der weltpolitischen Bühne erhofft. Das wird nicht funktionieren. Wir Deutschen werden uns nicht länger ausplündern lassen. Wir werden Ihrem Größenwahnsinn den Geldhahn abdrehen. Darauf können Sie sich verlassen, denn dafür wird meine Partei gewählt. Sagen Sie bitte Ihrer Kommissionspräsidentin, wer untergehen soll, der wird vorher hochmütig, und Hochmut kommt vor dem Fall. Paldies. Vārds Luis Vincentiu Lazarus kungam vienai minūtei. Domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi, ieri au fost bătuți preoți la Cernăuți, în Ucraina, preoți ortodoxi și ai comunității românești. Anul trecut, mitropolitul Longin-Jar a fost bătut și este târât prin procese fictive de ani de zile. Minoritatea românească a fost întotdeauna oropsită în Ucraina. Și eu acum nu înțeleg. Statele acestea care urmează să adere la Uniunea Europeană nu trebuie să respecte drepturile minorităților? Că tot timpul vorbim de minoritățile LGBT, dar nu vorbim de o minoritate atât de importantă ca cea românească, deci peste 1,5 milion de oameni din Ucraina au inventat încă și o limbă moldovenească. Nu există o limbă moldovenească, după cum nu există o republică moldovenească. Moldova este o regiune din România. Faptul că există o republică Moldova, asta se întâmplă doar pentru că un bolșevic și cu un nazist au făcut un pact Ribbentrop-Molotov și un dictat de la Viena acum 85 de ani și pentru România acest pact nu este încă denunțat. Așa că să nu fiu prost înțeles, eu sunt de acord ca Moldova să adere și am votat în acest sens la Uniunea Europeană. Dar totuși nu era mai simplu să se unească cu România? Era mult mai simplu, mă gândesc. Mulțumesc. Next speaker, Karlo Ressler for 1.5 minutes. Hvala puno, potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Ruski utjecaj, kineske investicije i protueuropski regionalni akteri koji ne dijele naše europske vrijednosti jačaju svoju prisutnost upravo ondje gdje Europa okljeva. Vjerodostojnost europske politike proširenja gradi se upravo kroz čvršće partnerstvo s državama i akterima koje dijele težnju prema zajedničkoj budućnosti, ali isto tako i čvršćim politikama prema onima koji podrivaju Europu i koji podrivaju europske vrijednosti. U tom kontekstu
Plan rasta za Zapadni Balkan svakako predstavlja priliku za dublju integraciju i konkretne promjene, no bez jasne političke poruke, bez jasne težnje i traženja jasnog opredjeljenja ostaće tek okvir bez sadržaja. Sjeverna Makedonija, država koja unatoč višestrukim preporukama komisije još uvijek čeka početak pregovora, primjer je političke nepravde koja također potkopava vjeru u europski projekt. U Bosni i Hercegovini iscrpljuju se separatističke poruke, separatističke politike sa jedne strane, ali isto tako nerealne unitarističke ambicije sa druge. Crna Gora bori se za svoju europsku i prozapadnu orijentaciju. Naivno i u ovoj raspravi izvuče iluzije da će preglasavanje unutar Europske unije dovesti do većeg jedinstva. To nije moguće, to je kontraproduktivno ne samo za manje i srednje velike države članice, nego isto tako i za cijelu Europu. Zbog toga moramo biti jasni, moramo biti prisutni, ali isto tako moramo zajedno raditi na uvažavanju svih stajališta. Kolega, would you accept a blue card from Petros Gražulis, who you remember perhaps from debates? Sure. Please, Mr. Gražulis. Aš jūsų kolegos iš IPP partijos klausiau, kada priimsit Ukrainą į Europos Sąjungą. Jis tai atsakė, kad reakcingas mano klausimas. O tų rezoliucijų, kaip ir minėjau, Ukrainos prezidentas Zelenskis, kurias mes kasdien priminėjom, kaip mylim Ukrainą, neprašo. Tai gal jūs galit tada viešai visiems pasakyti, kad jūs nežadat priimti Ukrainos į Europos Sąjungą. Ir kas tai trukdo? Ar tai tokia veidmainystė, kada vieną kalbam, o visiškai veiksmai yra kitokie. Tik rezoliucijom mes mylim. Thank you. Ne čini mi se dobronamjernim zapravo vaše pitanje. Ono što svakako možemo reći je da i Ukrajina koja se bori i za svoju opstojnost, ali koja se bori njezin narod za europske vrijednosti, ima ambiciju ući u Europsku uniju. Kada i kako će se to dogoditi nije jednostavno odgovoriti, neće se u svakom slučaju dogoditi preko noći. Međutim, ono što postoji kao ambicija, mislim da treba poštivati i sa naše strane, da moramo napraviti reda i kod politike proširenja i u tom smislu država koja je sada u ratnom stanju trebamo učiniti sve da joj pomognemo, a nadamo se da će jednoga dana i naši kolege ovdje dolaziti iz Ukrajine. Thank you very much. Next speaker, Tonino Piccola for 1.5 minutes. Hvala gospodine predsjedavajući. Geopolitička situacija u svijetu je dobar argument u korist nastavka politike proširenja. Međutim, to ne znači da treba odstupati od kopenhaških kriterija, upravo suprotno, treba ih dosljedno provoditi u praksi. Europska unija treba pružati podršku samo stvarnim, a ne fiktivnim reformama i odmah pozitivno reagirati kada se kriteriji ispune. Premda je proširenje opet strateški prioritet Europske unije, gotovo transakcijski se dugo odnosila prema ovoj politici, vođena pogrešnim uvjerenjem da će europskim novcem riješiti sve unutarnje probleme država kandidata. Tako na liste strateški važnih projekata stavljamo one koje građani ne podržavaju ili preporučujemo zatvaranje poglavlja o javnoj nabavi neposredno nakon sklapanja ugovora s trećom zemljom koji se izuzima od tih pravila. Inzistiranje na vladavini prava i europskim vrijednostima, ali usklađenom geopolitičkom orijentacijom, moraju biti temelji za nastavak politike proširenja. Ako se politika proširenja provodi na taj način, interna reforma institucija Europske unije ne bi trebala biti ni prepreka, ni alibi za odgađanje novog proširenja Europske unije. Hvala. Kolega Piccola, would you accept a blue card from Tomislav Sokol from EPP? Yes, of course. Yes, floor is yours, Mr. Sokol. Hvala lijepa. Gospodine Piccola, često se govori da je novo proširenje nemoguće bez institucionalnih reformi koje bi između ostalog značile ukidanja prava jednoglasnosti u vijeću, dakle ukidanje prava veta za male države članice. Vi ste mnogo puta govorili o toj temi, ali znamo da postoje različiti pogledi na samo to pitanje. Recimo, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović je rekao da oni koji su za ukidanje prava veta čine veleizdaju ili nešto u tom smislu. Pa evo, možete li mi vi ovdje reći jeste li vi za ukidanje prava veta za male
male države članice, nešto što ide protivno njihovim nacionalnim interesima, ili ste za to da male države uspiju zaštititi svoja prava i dalje u Europskoj uniji? Hvala lijepa. Dokle se ne promijene pravila funkcioniranja Europske unije, svakako ne treba odustajati od rješenja koje imamo danas na stolu. Međutim, i tema ove rasprave je Europska unija u budućnosti. I mislim da se grubo ovdje dijelimo na one koji bi ažurirali Europsku uniju, dakle priklonili se nastavku politike proširenja, ali ima i onih koji bi anulirali Europsku uniju. Svakako, buduća Europska unija mora voditi računa i o pravnim tekovima na kojima počiva, to je između ostalog i politika konsenzusa, ali mnogo puta u praksi se pokazalo da ona postaje usko grlo kad treba donijeti hitne odluke u korist Europske unije i njenih građana. Paldies. Vārds Anna Brilka kundzei, 1 minūte, lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący, pani komisarz. Proces rozszerzania Unii Europejskiej jest fikcją i trzeba to głośno powiedzieć. Jesteśmy pogrążeni we własnych kryzysach, nie wytrzymujemy światowej konkurencji i nie potrafimy zapewnić obywatelom elementarnego bezpieczeństwa. Mamienie pogrążonego w wojnie i chaosie państwa jest wręcz nieprzyzwoite. Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej po prostu krajom członkowskim się nie opłaca. Dodatkowo nieuregulowane granice Ukrainy, olbrzymi wskaźnik korupcji i brak powodzenia w wewnętrznych reformach sprawiają, że ta dyskusja jest bezprzedmiotowa. Zwolennicy rozszerzenia Unii Europejskiej są w istocie przeciwnikami europejskiego rolnictwa, branży przewozowej czy energochłonnej. Jeżeli Europa ma przetrwać kryzysy i iść do przodu, musi zrezygnować z tego mesjanizmu, z jakim mamy tutaj do czynienia. Już dziś wiele branż zostało położonych na ołtarzu tej sprawy. Unia Europejska musi się skupić na odbudowie własnej, silnej gospodarki i wydaleniu nielegalnych imigrantów. Trzeba skończyć z narażeniem interesów państw Europy w imię Ukrainy. Dlatego nie może być żadnego rozszerzenia. Dziękuję. Paldies. Tagad vārds Charlie Weimers kungam 1 minūtei. Lūdzu. Thank you, Chair. Colleagues, the EU can't protect its borders. It can't return migrants, and what we can't afford to pay, we borrow from future generations. So why are we adding more states to the mess? You call it enlargement, you say we're exporting stability. I say we're importing instability. Let's look at the Balkans candidates. Bosnia is ready to implode. Serbia and Kosovo are one spark away from open conflict. Albania looks for money in Brussels, but they look to an authoritarian Islamist regime for direction. What regime? Turkey, another candidate country. And the EU solution, not to fix the problems, but to make it easier to ignore member states that say no. You don't build an extension while the house is burning. You put out the fire first. Paldies. Vārds Marijan Šarec kungam 1 minūtei. Hvala za besedo. Širitev Evropske unije danes ni več samo birokratski postopek, je ključni geopolitični korak, ki pomeni utrjevanje stabilnosti, varnosti in demokratičnih vrednot Evropske unije. Države, ki že dokazujejo evropsko zavezanost, potrebujejo jasna sporočila in spodbudne korake iz Bruslja. Obljuba članstva v Evropski uniji mora biti resnična in zanesljiva, sicer tudi sistem postavljanja zahtev ne deluje. Poznamo primere držav kandidatk, ki so sledile pomembnim reformam, nato pa obtičale v vmesnem prostoru. Severna Makedonija je kričeč primer. Medtem pa drugi akterji krepijo svoj vpliv in alternativne poti, ki lahko ogrozijo stabilnost in dragocene vrednote Evropske unije. Tiste vrednote, ki jih prepogosto jemljemo za samoumevne. To moramo znova in znova sporočati tudi evropskim državljankam in državljanom. Skupna prihodnost z državami kandidatkami pomeni močnejšo, varnejšo in bolj enotno Evropo. Hvala lepa. Paldies. Vārds Vladimir Plebelić kungam. Spoštovane kolegice in kolegi, vkolikor smo iskreni in širitvi Evropske unije mislimo resno, potem je potrebno spregovoriti tudi o reformah znotraj Evropske unije.
Uspešna širitev ni mogoča brez sprememb delovanja in njenih institucij Evropske unije. Prvič, nujno bi bilo potrebno našim kolegom poslancem Zahodnega Balkana v tem parlamentu dodeliti status opazovalcev že danes. Drugič, za širitev je potrebno nameniti več sredstev iz proračuna Evropske unije. In tretjič, spremeniti je potrebno proces odločanja v postopku pogajanj. Namesto konsenza predlagamo glasovanje s kvalificirano večino. Dejstvo je, da države po vstopu v Evropsko unijo povečujejo blagostanje. Slovenija je prav zaradi članstva nadoknadila razvojni zaostanek v kar 30%. Širitev Evropske unije ni tveganje, temveč dokončanje izgradnje Evropske unije. Sredstva namenjena širitvi pa so naložba v varnost in stabilnost stare celine. Paldies, vārds Mark Botenga kungam. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Quand je vous entends parler de l'élargissement de l'Union européenne, ça a l'air chouette comme idée. Mais je trouve que vous passez un peu vite sur les conséquences réelles que ça peut avoir sur les travailleurs. Parce que le salaire minimum en Ukraine n'arrive pas à 200 €. Je pense en Moldavie, ça dépasse un peu les 300 €. Et dans un contexte des règles actuelles du marché européen qui ne garantit même pas qu'aujourd'hui un travailleur qui va travailler dans un autre État membre ait droit aux mêmes règles de protection, même à la même sécurité sociale qu'un autre, mais qu'est-ce qui va se passer dans le cadre d'un élargissement? Tout simplement que des entreprises, d'ailleurs il y a pas mal de sociétés boîtes aux lettres comme on les appelle, vont en profiter pour faire baisser, pour faire empirer les conditions de travail des travailleurs un peu partout en Europe. Et ça serait l'impact concret dans l'Europe aujourd'hui d'un élargissement pour les travailleurs. Et ne cachez pas ça, ne faites pas des rêves de grandeur sur à quel point l'Europe sera jolie à 200 États. Ce n'est pas ça ce que vivent les travailleurs. Les travailleurs veulent aujourd'hui que vous changez cette Europe, non plus de la concurrence, mais de la coopération, de la sécurité sociale. Merci. Paldies, vārds Tomislav Sokol kungam, 1,5 minūte. Poštovani potpredsjedniče, povjerenice, kolegice i kolege. U izmijenjenim geopolitičkim okolnostima proširenje Europske unije ponovno postalo aktualno. Međutim, jasno treba reći da se proces proširenja treba promatrati za svaku državu zasebno i temeljiti se isključivo na sposobnostima države kandidatkinje da usvoje europske standarde. A nažalost, po tom pitanju ne da ne vidimo napredak, nego nažalost uglavnom vidimo nazadovanje. Srbija je i dalje apsolutno najveći destabilizacijski faktor u jugoistočnoj Europi. Hegemonistička politika koju vodi Beograd ugrožava neovisnost i suverenost okolnih država, te je jasno da ovakvoj Srbiji nije mjesto u Europskoj uniji. Nadalje, Bosna i Hercegovina je razapeta između bošnjačkog unitarizma i srpskog separatizma. U toj državi Hrvati su jedini narod koji istinski, bez fige u džepu, gleda prema Europskoj uniji i zapadu. Crna Gora i Albanija pak najdalje su odmakle na europskom putu, s tim da je Crna Gora ipak spremnija za zaključenje pregovora, iako je pred njom još uvijek puno posla. Međutim, ono što je važno reći je da proširenje Europske unije nema apsolutno nikakve veze s ukidanjem jednoglasnosti odlučivanja. Tvrdnja da je proširenje nemoguće bez ukidanja prava veta je naprosto netočna. 2004. kad je pravo veta bilo puno raširenije, dogodilo se najveće proširenje Europske unije u povijesti. Ukidanje prava veta i uvođenje preglasavanja negiralo bi temeljne dimenzije nacionalnog suvereniteta, povećalo podjele u Europskoj uniji te ugrozilo sam njen opstanak. U konačnici, ako netko smatra da proširenjem uvodimo trojanskog konja u Uniju, onda do takvog proširenja vjerojatno ne treba niti doći. Europa mora ostati zajednica slobodnih suverenih naroda, a ne zajednica u kojoj veliki odlučuju umjesto malih. Hvala lijepo. Paldies, vārds Francisco Assis kungam, 1,5 minūte, lūdzu. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário. O processo de alargamento é intrínseco ao projeto europeu e até ao próprio espírito europeu que subjaz a esse projeto. E não foram só os países que foram entrando que beneficiaram das vantagens da integração europeia. Os próprios países fundadores beneficiaram desde logo dessa vantagem. Basta olhar para o caso alemão, foi a sua integração nas instituições europeias que permitiu a sua reinserção na comunidade internacional após o tenebroso período nazi. Trata-se, afinal, de acolher agora no seio da UE novos países e novos povos. O novo alargamento que temos agora no horizonte deve inspirar-se no mesmo espírito de partilha e fraternidade.
mas dificilmente poderemos acomodar novos membros com a mesma arquitetura institucional e o mesmo acervo tratadístico. A questão é que nós andamos a navegar as águas tumultuosas dos últimos anos, o Brexit, a pandemia, a crise energética, a invasão da Ucrânia, com uma carta de marear desenhada há quase 15 anos para um clima previsível e pacificado. Nesse sentido, quero aqui recordar o pedido formal feito por esta Casa em 2022 e pela primeira vez na sua história, apelando ao Conselho para iniciar uma convenção para a revisão dos tratados, em linha com as conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa. Esse pedido tem sido menosprezado pelo Conselho. Está provavelmente na hora deste Parlamento ser mais ouvido pelo Conselho Europeu. Muito obrigado. Paldies. Vārds Marike Ellers kundzei vienai minūtei, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Opnieuw klinkt de roep om meer Europese Unie. Meer landen, meer bureaucratie, maar minder inspraak voor de landen die deze Unie hebben opgebouwd. De eurocraten verklaren uitbreiding tot noodzaak en het vetorecht tot hinderpaal. Maar terwijl het systeem kraakt in zijn voegen, stormt Brussel vooruit. Alsof uitbreiding een morele plicht is en geen politieke keuze. De EU verder uitbreiden is als passagiers toelaten op een zinkend schip. Wat ons te wachten staat is een versnelde weg richting een transferunie. Want nieuwe lidstaten zullen vrijwel zonder uitzondering netto ontvanger zijn. En wie draait op voor de kosten? Netto-betalers, zoals Nederland. Als we dan ook nog het vetorecht afnemen, creëren we een systeem waarin netto-betalers steeds meer betalen, maar steeds minder te zeggen hebben. Dit is niet het Europa waar wij voor gekozen hebben. Het is de hoogste tijd dat we het roer terugpakken, voor onze belangen definitief overboord gaan. Dank u wel. Paldies. Vārds Malgožata Gosiewska kundzei vienai minūtei, lūdzu. Rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe państwa, takie jak Ukraina, jest uzasadnione z punktu widzenia geopolitycznego. Niesie jednak za sobą poważne konsekwencje gospodarcze, szczególnie dla takich krajów jak Polska. Już teraz obserwujemy wpływ rosnącej konkurencji ze strony Ukrainy w kluczowych sektorach, takich jak transport drogowy czy rolnictwo. W odpowiedzi na rosyjską agresję Unia Europejska w 2022 roku zliberalizowała dostęp Ukrainy do jednolitego rynku, całkowicie znosząc cła i kontyngenty oraz rezygnując z systemu licencji w transporcie drogowym. Działania te, oficjalnie motywowane solidarnością, wywołały istotne napięcia społeczne w państwach członkowskich. Największymi beneficjentami tych działań okazały się potężne agroholdingi, w tym te kontrolowane przez międzynarodowy kapitał. Twierdziliście, że troszczycie się o ukraińskich rolników, że to wyraz solidarności z walczącym krajem. W rzeczywistości było to wsparcie dla międzynarodowych graczy w umacnianiu ich pozycji na rynku europejskim. Kosztem naszych rolników, kosztem naszych przetwórców. Nie na tym polega solidarność międzynarodowa. Nie tak powinien przebiegać proces rozszerzania Unii Europejskiej. Dziękuję. Next speaker, Ilhan Kyuchuk. Floor is yours. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, уважаеми колеги, от началото на дебата се опитвам да разбера за какво не е този дебат. Не е за или против политиката по разширяване. Не е за Украйна, за Турция, не е и за готовността на страните членки да бъдат част от Европейския съюз. То е за нещо друго. За институционалната и политическата подготвеност на Европейския съюз да приеме нови страни членки. Нека заедно да се зададем този въпрос. И тук не гледам крайното ляво или крайното дясно. Политическият център, който трябва да донесе необходимите реформи за бъдещето на Европейския съюз. Можем ли при тази институционална подредба да си позволим 35 държави в рамките на Европейския съюз? Отговорът е не. Погледнете само дебата, който тече в момента за многогодишната финансова рамка. Искаме старите приоритети, искаме нови приоритети и на всичкото отгоре трябва да вземем решение в един съюз с 35 държави в едно обозримо бъдеще. Как е възможно това? Погледнете санкционната политика на Европейския съюз. Колко пъти ние се проваляме в идеята си да имаме еднопосочно послание към нас си в Европейския съюз и към тези, които искат да се присъединят към нас. И да ми кажете, че това е демократично. Орбан постоянно да ни изнудва за нещо, ние го приемаме. Трябва да има реформа.
Thank you very much. I have to be fair to everybody. Colleague micro is off. Thank you very much. Next speaker, Kai Tegethoff, please. What could the EU look like in 2030? 500 million citizens in the best and most resilient democracy in the world. A new union with more countries. For us in the current 27, it means economic opportunities and a stronger defense union. 35 countries collaborating together. But how will the EU work with 35 countries? With 35 countries, it will be totally impossible. There's only one solution: reform, treaty reform. Let's create a Europe 2.0 with a European constitution where you can vote for the person who best represents you, no matter where you live. A Europe that speaks with one voice, not ruled by national egos, but by common interest. In other words, a new Europe that is bigger and better. Paldies. Vārds Sebastian Everding kungam 1 minūte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über EU-Erweiterungsstrategien reden, dann müssen wir viel mehr über den Umwelt-, Klima- und auch den Tierschutz sprechen. Es ist schockierend, dass in vielen Berichten zu Kandidatenländern diese Themen nur am Rande oder wie im Falle des Tierschutzes gar nicht erwähnt werden. Selbstverständlich müssen alle Kandidatenländer Kriterien in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung und so weiter erfüllen. Aber es ist inakzeptabel, dass in Ländern wie der Türkei, Albanien, dem Kosovo, Moldau, Serbien oder auch Bosnien streunende Hunde und Katzen brutal getötet werden. Es gibt einen chronischen Mangel an Tierheimen, keine Maßnahmen zur Populationskontrolle wie Kastrationsprogramme und keine Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagnen für die Bevölkerung. Darüber hinaus dürfen Abfallwirtschaft und Umweltschutz bei Beitrittskandidaten nicht vernachlässigt werden. Profit darf dort niemals vor der Umwelt stehen, wie es im Fall des Lithiumabbaus im Djadatal in Serbien oder beim Bau des Flughafens in einem Naturschutzgebiet in der Vjosa Nata in Albanien der Fall ist. Wir müssen diesen Ländern eine klare Botschaft vermitteln, dass Tierschutz- und Umweltschutzstandards ebenso wichtig sind. Und diesen Stellenwert sollten sie auch hier im Parlament bekommen. Vielen Dank. Paldies. Vārds Andrei Kovačev kungam 1,5 minūte. Уважаеми господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги! Пред лицето на нарастващата заплаха от Русия и усилващото се влияние на Китай, интеграция на страните кандидат членки в нашия съюз е наложителна като геостратегическа инвестиция в обединена и силна Европа. В този исторически момент разширяването на Европейския съюз е един от най-силните ни външнополитически инструменти. Но ако този инструмент не се използва внимателно, ако правим компромиси със собствените си принципи и ценности, ще подкопаем бъдещето си, като се опитваме да изградим нещо единно, а в същото време внесем повече разединение в Европейския съюз. И тук бих искал да се спра на актуалния пример с Република Северна Македония. За съжаление, манипулативното интерпретиране от страна на министър-председателя господин Мицкоски на проектотекстове на този парламент води до повече напрежение и повече разединение, освен че поставя в неудобно положение докладчиците. Господин Мицкоски, в проектотекстовете, които явно вие имате, никъде Европейският парламент не сертифицира многовековна идентичност или език. Това не е Институт по история или Академия на науките. За това пък има международно-правни договори и това е договора между България, където има платформа, това е между мултидисциплинарната академична комисия, където тези решения трябва да бъдат взети от специалистите. Затова призовавам, вместо да инвестираме толкова много време и енергия, дипломатична и финансова, в лобизъм и борба, да се концентрираме в изпълнение на преговорната рамка, започване на преговори, договорите между двете страни и, разбира се, взаимното уважение между нас. Тук не мога да не кажа и крещящия пример за присъдата срещу Любчо Георгиевски, един македонски българин, който беше осъден на първа инстанция само за това, че в Фейсбук поста си беше цитирал историческа личност и истината за нашата обща история. Благодаря ви. Thank you. Next speaker, Tess Reuten, for 1.5 minutes. Commissioner, colleagues, if enlargement is the EU's strongest geopolitical tool, we must urgently make it credible again. History shows enlargement works only when domestic reformers see real rewards and when backsliding carries consequences, when citizens feel tangible benefits and when EU institutions and member states speak
with one voice, clearly, consistently and honestly to reinforce local ownership. Instead, what we see is shifting goalposts, appeasement and double standards, especially on Bosnia-Herzegovina, Serbia, North Macedonia, Kosovo and Georgia. This Parliament has sounded the alarm again and again. Reforms cannot succeed without deep democratic transformation, and yet, too often, the EU enables autocrats, excuses kleptocrats, and ignores those fighting for the rule of law. Citizens are not blind. They won't wait forever. Enlargement processes have a shelf life, and we are close to the expiry date. And meanwhile, Russia and China are more than happy to fill the vacuum we are leaving. So let's be honest with ourselves and our partners. We need a hard look at what was worked, what hasn't, what needs fixing. And we need to show enlargement is real by ensuring that at least 2 countries can join the Union before 2030. Let enlargement become the transformative force it was meant to be, fulfilling the promise of a united Europe as we started working on over 75 years ago. Thank you. Paldies, vārds Csaba Domator kungam, vienai minūtei. Úgy beszélnek itt az ukrán bővítésről, minthogyha már eldöntött tény lenne. Gyorsított eljárást akarnak, és a bővítési biztos azt is elmondta, hogy a bizottságnál 1000 ember dolgozik ezen. Ráadásul, amint ma is hallhattuk, ki akarják iktatni a tagállami vétó lehetőségét. Igazán demokratikus, mondhatom. Egy valamiről azonban nem beszélnek, a gazdasági következményekről. Az itteni Költségvetési Bizottságnak vannak számításai, amelyek szerint a kohéziós források 24%-kal, az agrártámogatások pedig 15%-kal csökkennének a mostani tagországokban. Azután történne ez, hogy Európa elköltött 150 milliárd eurót a háborúra. Miért gondolják azt itt, hogy az európai emberek minden pénzügyi terhet elbírnak? Ki fog a szemükbe nézni és bevallani, hogy milyen terhekkel járna mindez? Magyarországon már több mint 2 millióan vettek részt az ukrán tagságról szóló szavazáson. Mi megkérdeztük, hogy mit gondolnak a bővítésről azok, akik a számlát állják. A választól egy kicsit félve teszem fel a kérdést, önök megmerik ezt tenni? Köszönöm. Paldies. Nākamajam vārds Claudio Richard Tardzio kungam, vienai minūtei. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, extinderea Uniunii Europene este un proiect cu implicații strategice și istorice profunde. Avem datoria să sprijinim aspirațiile europene ale unui stat precum Republica Moldova, care împărtășește cu România aceeași limbă și cultură și destin istoric. Din punctul nostru de vedere, ajutorul acordat Moldovei în procesul de integrare este mai mult decât un obiectiv de politică externă, este o datorie față de identitatea și dreptul istoric al națiunii române. Dar tocmai pentru că ne pasă atât de mult, trebuie să spunem adevărul. Uniunea Europeană nu este astăzi pregătită instituțional pentru extindere masivă. Fără o reformă reală a mecanismelor decizionale, a alocării bugetare, fără un control democratic real, riscăm să transformăm extinderea într-o nouă amenințare pentru stabilitatea Uniunii. Așadar, susținem extinderea, dar cerem o reformă serioasă și o consolidare a proceselor decizionale în structurile Uniunii, respect pentru suveranitatea statelor membre și o viziune clară asupra viitorului european. Vă mulțumesc! Paldies, vārds Petras Austravičius kungam, vienai minūtei. Mr. Chair, Commissioner, dear colleagues, history has shown us the value of European unification and the importance of preparing EU institutions to address emerging challenges. Although managing a union of 30 or more members may seem challenging, these are the same concerns we have had 20 years ago prior to a big bang enlargement. However, improving the EU institutional functioning and political processes cannot be postponed or made dependent on enlargement, budgeting, on other issues. Colleagues, I find our today's debate, with the extreme focus on enlargement only, a bit misleading. It's too narrow. Let's look broader, face all the challenges we have. We must look into a long, is ready to face any future challenges to the security and prosperity of our citizens in a long term, when our bold actions will bear fruit and seize the opportunity to improve the efficiency of the EU decision-making and policy implementations. So
let's look at a broader picture. Thank you. Paldies. Vārds Sean Kelly kungam pusotrai minūtei. Wilbur Sutron, as Commissioner, tá sé táchtach dóchas a húrt de tíre a bhfuil ag testáil taptaisteach san Aontas. Because enlargement is one of the EU's greatest achievements. It has extended peace, democracy and shared prosperity across Europe, making us stronger, more united and better equipped to face global challenges. Ireland has always backed enlargement, but on principle. Accession must be earned. Each candidate must meet our agreed standards in rule of law, democracy and fundamental rights. That remains essential. The strategic case is clearer than ever. Russia's war in Ukraine shows that peace in Europe cannot be assumed. Bringing in countries like Ukraine, Moldova and the Western Balkans, once ready, serves both their interests and ours. It strengthens our security, economy and global influence. We cannot let radical voices hijack this debate with fear-mongering about migration or budgets. That distorts the truth. Past enlargements reduced poverty, grew trade and created new opportunities, including for Ireland, which has been transformed and modernised since we joined in 1973. Conversely, the United Kingdom has suffered greatly since it left the European Union a few years ago. The path ahead must be rigorous, but the door must stay open. Maho. Paldies. Vārds Marka Angela kungam vienai minūtei, lūdzu. Thank you very much, Chair. Dear Commissioner, dear colleagues, every single enlargement of our Union has been a major success story, and enlargement has now become a geopolitical necessity to protect ourselves and our neighbours against interference from autocratic regimes. It is important and good that enlargement is again high on the agenda. War on our continent, the rise of fascism, the shift in transatlantic relations, all this reminds us that enlargement is in our own strategic interest. There will be no shortcuts on EU values and fundamental principles. Accession to the EU must always remain a merit-based process, and therefore, as EU institutions and member states, we must support the candidate countries. We also have homework to do. Institutional and financial reforms are needed to absorb new members. Our Union is barely functioning at the current state with 27, so what about 30, 32 or 35? We need to change our way of working so that every citizen, every worker, every business and society as a whole can continue to benefit from our European project. So let's have the courage to adopt targeted treaty changes, move away from unanimity, deepen the social dimension of our Union and strengthen the Union of equality, and we must live up to our promises to citizens and to the countries, candidate countries. Thank you very much. Paldies. Vārds Pascal Pierā kungam kundzei vienai minūtei. L'élargissement de l'Union européenne devait être un catalyseur de progrès, nous promettait Ursula von der Leyen. Qui peut encore le croire? Si l'élargissement de l'Union européenne est un catalyseur, c'est celui de la dilapidation de l'argent public, des milliards dont on perd la trace, alors qu'on enjoint aux peuples européens de se serrer la ceinture. Une note du Conseil européen chiffre le coût de cet élargissement à la somme de 264 milliards sur 7 ans. Si l'élargissement de l'Union européenne est un catalyseur, c'est celui de l'instabilité et de l'insécurité pour nos concitoyens, avec les gangs venus de pays qui ne respectent pas nos lois. Ne soyons pas dupes, l'élargissement, et notamment celui de l'Ukraine à l'Ukraine, est enfin le catalyseur de la destruction de notre agriculture. En cas d'adhésion, l'Ukraine deviendrait le premier bénéficiaire de la politique agricole commune, avec 10 à 12 milliards d'euros d'aide par an, c'est 20% du budget de la PAC. Cette concurrence si déloyale, venue de pays qui ne respectent ni nos normes environnementales, ni nos normes sociales, c'est le crime organisé de notre agriculture et nous n'accepterons pas cela. Paldies. Vārds Mario Mantovani kungam vienai minūtei. Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, l'allargamento dell'Unione Europea è un processo di grande rilevanza strategica che va affrontato con realismo e con rigore.
soprattutto alla luce delle crescenti sfide economiche e geopolitiche. L'ingresso di nuovi Stati membri comporta senza dubbio opportunità per promuovere e consolidare quei valori di democrazia e di libertà propri di questa Unione, ma anche opportunità di crescita ed espansione dei mercati e rafforzamento del proprio peso politico europeo. In quest'ottica occorre una revisione delle politiche comuni, affinché non diventino strumenti di ridistribuzione di inefficienza, ma leve per innovazione, produttività e sviluppo dell'occupazione. È altresì essenziale una governance economica che garantisca condizioni eque di concorrenza del mercato interno e garantisca la tutela degli investimenti comunitari che faremo in quei paesi. In conclusione, un allargamento non governato indebolisce, un allargamento accompagnato da riforme aiuta l'Unione Europea. Grazie. Paldies. Vārds Mihail Kabosko kungam vienai minūtei. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Nie ma już dzisiaj z nami Pana Ministra Adama Szłapki, ale chcę wykorzystać tę okazję i podziękować mu za pół roku żmudnej pracy w tej Izbie. Dziękuję wszystkim polskim urzędnikom, dzięki których ciężkiej pracy polska prezydencja przebiegła tak sprawnie. Zacząłem od Polski, bo właśnie nasz kraj jest najlepszym przykładem sukcesu procesu rozszerzania Unii Europejskiej. W krótkim czasie Polska stała się liderem rozwoju gospodarczego i społecznego w całej Unii. Wierzę, że przyjęcie nowych członków wzmocni naszą wspólną odporność wobec rosnącej presji geopolitycznej. Proces rozszerzania Unii, w tym także o Ukrainę po zakończeniu jej wojny z Rosją, może być scenariuszem win-win. Uproszczenie procedur akcesyjnych przy jednoczesnych mechanizmach chroniących rolnictwo obecnych krajów członkowskich, w tym polskich rolników, byłoby dla nas wszystkich właściwym krokiem naprzód. Wobec tego należy uprościć procedurę akcesyjną. Rozszerzenie to nie tylko gest solidarności, ale i inwestycja w bezpieczeństwo i dobrobyt całej Europy. W trudnych okolicznościach globalnych czas potwierdzić globalne przywództwo Unii. Pozwólmy brać w tym udział także tym, którzy chcą ten projekt z nami współtworzyć. Dziękuję. Mr. Altola. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Eurooppa on uhattuna. Vapautemme on vaakalaudalla. Laajentuminen ei ole hyväntekeväisyyttä, se on kylmää, kovaa, strategista harkintaa. Vahvan Ukrainan tuominen joukkoomme on suoraa meidän turvallisuutemme tae. Venäjä uhka vaanii porteillamme odottaen otollista hetkeä. Suomi tietää tämän historiansa kautta. Meillä on puolet EUn ja Naton Venäjä-rajasta. Suomi on se valli, jonka on kestettävä tai kansojen vapaus on vaakalaudalla. Samoin on Ukrainan laita. Yhtenäisyys on voimaa. Integroimalla Ukrainan lähetämme Putinille selkeän viestin. Emme anna periksi, emme pelkää. Muistakaamme Winston Churchill, jonka muistoksi täällä on rakennus nimettynä. Hän ymmärsi integraation geopoliittisen syvän ytimen. Padota idän uhkaa ja torjua totalitarismin vaaroja. Meidän on ymmärrettävä, että EU ei ole pelkkä rauhanprojekti, vaan ytimessä on pelote, jonka pitää ylläpitää rauhaa. Epäröinnin aika on ohi, meidän on toimittava tarvittaessa myös ilman Yhdysvaltoja. Thank you very much, dear colleague. Mr. Andriukaitis, you have the floor. Gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiami komisarė, kolegos, Europos Sąjunga tūpčiojo vietoje. Pasauliniai iššūkiai ir Europos Sąjungos piliečiai reikalauja stipresnės ir veiksmingesnės Europos ir veiksmų. Europos parlamentas dar 2023 metais pateikė konkrečius pasiūlymus Europos vadovų tarybai su rekomendacijomis, atsižvelgdami ir į piliečių, ir į konferencijos dėl ateities siūlymus, ir į Rusijos karą prieš Ukrainą. Ukrainos pergalės laidas yra jos narystė Europos Sąjungai 100%. Vadovų tarybai perduoti pasiūlymai reikalauja veiksmų iš šios pusės.
Komisijos pirmininkės Draghi Letos raportuose yra pasakyta, kad sutarčių keitimas yra būtinas viskam, ir investicijoms ir taip toliau. Europoje yra tik dvi rūšys valstybių – mažos ir tos, kurios nesupranta, kad jos yra mažos. Ir čia šie nacionalistai ir patriotai nesupranta šito. Ir patys kalba niekus tam, kad Europos Sąjungą atvesti į dar didesnę krizę. Todėl mums reikia žengti abu žingsnius. Ir sutarčių keitimą, ir plėtrą sinchronizuoti, daryti pagal kriterijus. Ir tik toks kelias sustiprins Europos Sąjungą kaip pasaulinį žaidėją. Mr. Andriukaitis, sorry. You have a blue card from Mr. You accept, okay. Mr. Dresse. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Kollege, danke, dass Sie die Frage drannehmen. Ich weiß nicht, aus welchem Land Sie kommen, aber ich komme aus dem größten Mitgliedsland, dem stärksten Mitgliedsland der EU. Und ich stelle nicht fest, dass die Bürger meines Landes in der Mehrheit mehr EU wollen. Also das zur Einordnung. Sie haben gesprochen vom Sieg der Ukraine. Und der Sieg der Ukraine hängt von deren Mitgliedschaft in der EU ab. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie dort eines der größten korrupten Regimes derzeit an der Regierung haben, die zusammen mit Bandera, also mit ehemaligen Faschisten, Verehrern, zusammen die Regierung bilden? Wollen Sie wirklich dieses Land um den Preis dieser Gemeinschaft in die EU? Thank you, Mr. Andriukaitis. Atsakysiu lietuviškai. Atsakau labai aiškiai. Ukrainos žmonės nori būti Europos Sąjungoje. Aš ten buvau prieš 2 savaitės. Ir aš tikiu, kad jeigu aš atvažiuočiau į jūsų šalį, aš įtikinčiau jūsų žmonės taip pat. Nes jie irgi stojo į Europos Sąjungą, būnant visokiai korupcijai ir jūsų šaly. Korupcija yra visam pasaulyje. Baikit ją spekuliuoti. Tik yra didesnė ar mažesnė. Ją taip pat įveiksim. Bet įveiksim mūsų Europos Sąjungos taisyklių pagrindais. Todėl jūsų argumentai neturi jokio pagrindo. Thank you very much, Madame Doshi. Qui oserait dire que l'Union européenne est une institution qui fonctionne? Aucune crise, qu'elle soit migratoire, sanitaire ou économique, n'a été résolue par le secours de l'Union. Pire encore, sur le Green Deal, sur la montée de l'islamisme ou sur les délocalisations, vous n'avez été qu'un accélérateur du chaos. Comme l'URSS à la fin de sa vie qui pensait résoudre les problèmes du communisme par plus de communisme, vous persistez à croire que l'Union réglera les échecs de l'Union et vous vous acharnez à nous imposer votre modèle que le peuple refuse. Vous voulez encore élargir cette machine folle à des pays comme la Turquie ou la Moldavie qui ne partagent ni notre culture ni nos intérêts. Ce que les Français attendent, ce n'est pas plus d'intégration, c'est plus de protection. Et ce que l'histoire retiendra, c'est que votre idéologie aura détruit l'idée européenne bien plus sûrement que tous vos adversaires réunis. Madame Bentele, have the floor. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Erweiterung der Europäischen Union ist kein Selbstzweck. Sie ist ein strategisches Angebot für Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftliche Entwicklung. Am Beginn von Beitrittsverhandlungen steht eine erste einladende politische Entscheidung der EU. Sie sind aber kein technokratischer Automatismus. Sie beruhen auf klaren Bedingungen und auf politischem Willen. Wenn es dabei auch um Geopolitik gehen sollte, dürfen wir uns nicht hinter den einzelnen Verhandlungskapiteln verstecken. Gerade auf dem Westbalkan ist Vertrauen ein knappes Gut. Wenn wir es verspielen, gefährden wir die europäische Perspektive dieser Region. Das Beispiel Serbien zeigt, wie schwierig das Gleichgewicht ist. Einerseits steht der Kurs der serbischen Führung zu Russland und zum Kosovo in direktem Widerspruch zu unseren europäischen Werten. Andererseits sprechen geostrategische Überlegungen dafür, Serbien enger an Europa zu binden, etwa als potenziellen Partner im Bereich kritischer Rohstoffe. Doch gerade in diesem sensiblen Sektor sind funktionierende, unabhängige Institutionen sowie das Vertrauen und die Unterstützung der Bevölkerung für das Gelingen gemeinsamer Projekte entscheidend.
Die EU sollte hier sehr viel entschiedener auftreten. Sie könnte in den Augen der Bevölkerung viel an Ansehen gewinnen, wenn sie denn über den Hebel des Beitrittsprozesses ganz klar auf Korruptionsbekämpfung, Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit dringen würde, die ja auch für eine echte, gesunde wirtschaftliche Entwicklung und damit für die Zukunftsfähigkeit des Landes entscheidend sind. Wir müssen Handlungsbereitschaft, Glaubwürdigkeit und strategische Verlässlichkeit zeigen. Nur dann werden wir als der Partner wahrgenommen, der wir sein wollen und sein müssen. Herzlichen Dank. Madame Bentele, you have a blue card from Mr. Drosse from the ESN. Do you accept it? Mr. Drosse. Frau Kollegin, vielen Dank. Sie sprachen vom Frieden in der EU. Ich nehme das im Barbarossa, also im Verteidigungsausschuss, ganz anders wahr. Dort wird in regelmäßiger Einheit von Kriegstüchtigkeit, Kriegsfähigkeit gesprochen. Ihr Parteichef und unser Bundeskanzler sprach davon, dass aktuell Israel die Drecksarbeit für uns mache. Wie passt denn das zusammen? Einmal die Rhetorik, Krieg, Aufrüstung, Kriegstüchtigkeit und das Friedensgesäusel, was Sie gerade hier präsentierten. Wie passt das zusammen? Vielen Dank. Madame Bentele. Ich nehme wahr, dass Sie mir überhaupt nicht zu Serbien gesprochen und ich beantworte keine illusorischen Fragen, die mit der Debatte hier nichts zu tun haben. Auf diese Strategie gehe ich nicht ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Signor Zingaretti. L'Europa è l'unico processo della storia che ha unito 450 milioni di persone non perché costrette ma perché convinte, contro le guerre, senza violenza, ma proponendo la forza della democrazia. Passare da 6 a 27 Stati ha rappresentato uno straordinario processo che ha garantito pace, prosperità e benessere. L'Europa dunque ci è servita ad arrivare fino a qui, ma la sua crescita senza riforme, un salto in avanti nell'integrazione, rappresenta un rischio per la sua stessa esistenza. Quindi bene continuare ad aprirsi, ma è fondamentale rilanciare i suoi valori, un'identità comune europea e darsi regole nuove per essere più efficaci. Riforma del diritto di veto, politica estera e di difesa davvero comuni, nuove risorse proprie destinate a investimenti per il nostro sistema produttivo e modello sociale e quindi riforme verso gli Stati Uniti d'Europa. L'Europa non è una cappa, come dicono i nazionalisti, è lo scudo che ci ha permesso di esistere da persone libere. Ma ora, per non tradire la sua storia, deve cambiare ed andare avanti. E se non si vuole andare avanti in 27, con cooperazioni rafforzate, cominciamo con chi ci sta a cambiare questa Europa. Grazie onorevole. Next speaker. L'Union européenne aime à croire qu'elle incarne le sens de l'histoire et qu'il ne peut pas en être autrement. La gifle du Brexit, qui démentait cette prétention de la manière la plus nette, l'a un temps sonné, mais l'étrange illusion a repris. Elle s'est même aggravée, comme l'éprouve le débat de ce matin, qui associe l'élargissement de l'Union aux défis mondiaux. Cette association est une plaisanterie. Qui peut croire que l'Union européenne cherche à s'émanciper de la tutelle américaine? Lorsque les États-Unis ont menacé de s'emparer par la force du Groenland, l'Union européenne n'a rien fait sinon acheter tout de suite davantage d'armes aux Américains pour croire les amadouer. Et même si l'Union européenne s'émancipait, il ne faut pas que ce soit pour devenir elle-même un bloc qui écraserait les peuples et les nations qui la composent. À ce messianisme politique et à cette boulimie impuissante, nous opposons un pragmatisme qui s'appuie sur la raison. Les peuples européens sont une famille que rapprochent des liens civilisationnels naturels. Poursuivre l'intégration ne sera envisageable qu'une fois le cadre intégrateur lui-même redressé. Réparons l'Europe d'abord, voyons le reste après. Merci. Our next speaker is Mr. Stier. Predsjedniče, uspjeh proširenja ovisi o 4 ključna čimbenika. Politička volja država članica, volja kandidata, apsorpcijski kapacitet Unije i administrativni kapacitet kandidata. Situacija je tu različita i zato pristup mora ostati individualan. U slučaju Ukrajine suočavamo se s problemom donošenja odluka u Vijeću, a njeno članstvo vjerojatno traži prilagodbu nekih europskih politika poput poljoprivredne.
No, EU bi strateški pogriješila ako ne bi uočila da unatoč ratu Ukrajina pokazuje kapacitet za EU reforme i svaki dan na bojištu pokazuje privrženost europskoj ideji. Moldova također pokazuje snažnu političku volju, dok je proces sa Gruzijom morao biti zaustavljen zbog potpunog nedostatka političke volje vlasti. Kod Srbije problem je također u političkoj volji, no u ovom slučaju bilo bi kontraproduktivno zaustaviti pregovore, ali moramo biti svjesni da sama Srbija zasad ne želi ispuniti ključne kriterije, posebice u vanjskoj politici na području vladavine prava. Stoga, umjesto grandioznih izjava i nerealnih očekivanja i kasnih frustracija, puno je bolje prihvatiti realnost da je Srbija država koja se ne želi svrstati s Europskom unijom, a tu ni opozicija ne nudi jasnu alternativu, i stoga na temelju te realnosti moramo pragmatično oblikovati naše odnose. No, EU mora istovremeno više učiniti da takva nesvrstana politika Beograda ne utječe negativno na BiH, Crnu Goru, Kosovo i Sjevernu Makedoniju i na njihov europski put. Na kraju, važno je nastaviti s novim tempom pregovora s Albanijom, ona postaje lider u procesu i tu treba inzistirati na kriterijima, ali ostati ambiciozan za završetak pregovora u ovom mandatu. Hvala vam. Thank you very much. Now, Madame Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė, ponia komisarė, kolegos. Mano šalies Lietuvos prisijungimas prie ES prieš 21 metus išgelbėjo šalį nuo Ukrainos likimo. Mes tapome stipresni tiek ekonomiškai, tiek politiškai, bei labiau atsparūs išorės grėsmėm. To paties tikisi ir Ukraina, Moldova, Balkanų šalis. Taipogi plėtra yra reikalinga ir Europos Sąjungai. Todėl Europos Sąjunga privalo būti pasirengusi plėtrai, kaip ir tos šalis, kurios siekia narystės. Tačiau plėtra tikrai nebus įmanoma be sutarčių keitimo, be išsamių institucinių reformų. Matome, kad dabar jau yra sudėtinga taryboje greit priimti sprendimus. Kai kurie sprendimai yra vilkinami, kai kurios valstybės naudojasi veto teisę vien dėl savo siaurų interesų ir tai tikrai neprisideda prie ES gebėjimo laiku ir veiksmingai reaguoti bei prisitaikyti prie pokyčių. Kad išliktume reikšmingi politinėme žemėlapyje, privalome keistis patys, keisti savo institucijas ir užtikrinti greitą ir veiksmingą sprendimų priėmimą. Thank you. Thank you very much. Now it's time for Mr. Matsilis. Dėkoju, pirmininkė, komisarė, kolegos. Svarstydami įstrigusios plėtros šiandieninę būklę turime savo atsakyti, ar yra politinė valia plėtrai. Kai ji būdavo, tai ir institucinės problemos išsispręsdavo. Sakome, kad šiandien europinių institucijų veiklą trikdo viena valstybė narė ar netgi vienas politikas ir daro tai sistemiškai, o mes nerandame teisinių būdų tam įveikti. Bet kita vertus tai liudytų apie beveik konsensusą. Panašiai būta daugelį kartų ir De Gaulio sukelta tuščios kėdės krizė ir Danijos išlygos, Maastrichto sutarčiai ir konstitucijos Europai sustojęs ratifikavimas ir poros valstybių užsispyrimas neatsitraukti nuo QMV pagal Nisos sutartį, o triumfuodavo daugumos sutarimas. Per visą tai ligšiolinė plėtros istorija beveik išimtinai sėkmės istorija. Europa kaskart tapdavo ir stipresnė, ir labiau integruota. Struktūriniai fondai sanglauda tasai pozityvas radosi kaip tik per plėtros iššūkius. Be abejo, būtų idealu iš anksto eksplicitiškai sutarti dėl palankiausios institucinės sąrangos, bet prisiminkim ratifikavimo trikdžius, ypač kai nepaisant oficialios valstybės pozicijos jį būdavo paneigiama referendumais. Man tikrai skaudu, kad tiesioginės išmokos Lietuvos ūkininkam per mažos, bet tokiagi ir būna dėrybų dėl narystės kaina. Dėl institucinės sąrangos diskutuokime, bet netrukdykime brandinti politinę valią plėtrai. Dėkoju. Thank you, dear colleague. Mr. Sterva, you have the floor. Mr. Vice Chairman, Madam Commissioner, Poland is a strong advocate of the EU enlargement policy. The cost of enlargement is lower than the cost of non-enlargement, and it's in the EU geopolitical interest. Let me concentrate on two crucial challenges, the Western Balkans and Ukraine. The Western Balkans government must keep up reform momentum to move forward on the European path. We support further
strengthening relations with Western Balkans countries in all areas of common interest, in particular security, by building resilience against hostile influence from within and third actors. We contribute to the security of the EU itself. We welcome the Commission's positive signal on Ukraine's progress. Talks on key reforms should start as soon as possible. Orban's veto is political, not substantive. One country cannot blackmail the rest of us, forcing its unjustified and politically motivated stance. Our determined and clear stance regarding Ukraine is needed. It efforts to fulfill the Commission's requirements matters more than attempts to achieve artificial EU unanimity. A broader union means a stronger Europe, and enlargement is our strategic answer to threats. Thank you very much. Thank you very much, dear colleague. Now, Mr. Kohut, you have the floor. Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Dlatego Europa musi ruszyć z kopyta. Prawdziwym celem Unii na 2035 rok powinien być konkret, czyli przyłączenie Islandii i Norwegii do Unii. Oczywiście, jeżeli społeczeństwa tych krajów będą za. Europa potrzebuje nowego, mocnego impulsu. Unia powinna pokazać, że jest atrakcyjna nie tylko dla biedniejszych, ale także dla zamożnych krajów. Bo rozszerzenie to nie tylko wschód i południe. Dalsza integracja to powinna być przede wszystkim północ. To północ jest kluczowa dla bezpieczeństwa Europy. Norwegia to żelazny sojusznik z NATO, z którym łączą nas nie tylko wspólne wartości, ale także wspólne zagrożenie – agresywna Rosja. Flagi natowskie w Sztokholmie i w Helsinkach to był czarny sen Putina, który się ziścił. Warto być konsekwentnym. Pora, żeby kolejny sen o europejskich flagach w Oslo i w Reykjaviku się spełnił. To jest możliwe. Dziękuję bardzo. Thank you very much, dear colleague. I have 5 requests of catch the eye. Sorry, I'm going to accept all of them. First place will have the floor Madame Glabak, seat 419. Hvala vam lijepo, potpredsjedniče. Kolegice i kolege, proširenje Europske unije nije samo tehnički proces, to je duboko politička odluka s dalekosežnim posljedicama. U vremenu kada se Europa suočava s ratom na istoku, pritiscima s juga i rastućim globalnim rivalstvima, proširenje je i ulaganje u sigurnost. Hrvatska je najmlađa članica Europske unije, ali ima i posebnu odgovornost da bude most između Unije i naših susjeda. U Bosni i Hercegovini, primjerice i Crnoj Gori, žive aktivne hrvatske zajednice koje nisu samo most identiteta, već i most povjerenja. Njihova integracija, pravna i kulturna vidljivost moraju ostati dio europske agende. Ako proširenje ne napreduje, prostor neće ostati prazan, ispunit će ga drugi, koji nemaju interes za demokraciju, već za utjecaj. Zato moramo ubrzati integracijske procese, ali uz jasna pravila, institucionalnu sigurnost i političku volju. Ako želimo da Europa ostane globalni akter, a ne birokratski projekt, proširenje mora biti strateški prioritet, ali uz paralelnu reformu institucija i jačanje unutarnje kohezije. Jer ako se ne širimo, to znači da stagniramo. A stagnacija u geopolitici znači povlačenje. Europa se ne smije povući. Thank you very much, dear colleague. My next speaker is going to be Madame Ferik, seat 358. Thank you, Chair. I will speak in Hungarian here. Pontosan egy éve megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, és a magyar diplomácia sikere nyomán az Nyugat-Ukrajnában élő kárpátaljai magyar közösség védelmében megfogalmazott 11 pontból álló javaslatainkat beépítették az általános csatlakozási tárgyalási keretbe. Ezzel a kárpátaljai magyarság jogainak védelme hivatalosan is Ukrajna csatlakozási folyamatának részévé vált. Csalódottan látjuk azonban, hogy az elmúlt 365 nap során nem történt érdemi előrelépés ebben a kérdésben. Csupán látszatintézkedések történtek.
A nemzeti kisebbségek jogainak védelmére irányuló cselekvési tervet ugyan elfogadta a kijevi vezetés, azonban diszkriminatív módon a kárpátaljai magyar közösség legnagyobb érdekvédelmi szervezetét nem vonták be a tárgyalásokba, így önök kollégáim, amikor az Európai Uniós vezetők, politikusok szemet hunynak Ukrajna nemzeti kisebbségeit érintő kirakatintézkedései fölött, sőt támogatják azokat, veszélybe sodorják az uniós intézmények hitelességét, és valójában önök saját maguk akadályozzák Ukrajna valódi demokratizálását. Köszönöm. Thank you very much, dear colleague. My next speaker is Mr. Tinkinen, seat 210. Arvoisa puhemies, Euroopan turvallisuus on vakavasti uhattuna. Kiina vahvistuu ja valtaa maailmaa, Venäjä paloittelee itselleen uusia alueita ja Lähi-idässä palikat ovat menossa uusiksi. Käynnissä on kylmä kilpajuoksu vallasta maailmassa. Tämän kaiken keskellä meidän eurooppalaisten on katsottava lähialueitamme uusin silmin. Venäjä odottaa vesikielellä naapurimaidemme tippumista syliinsä. Sitä ei saa tapahtua, ja EU:n laajentumispolitiikka on tähän tärkeä työkalu. Meidän pitää olla uskottava kumppani jäsenmaaehdokkaillemme. Kun lähentymistä standardeihimme tapahtuu, me emme jarruta. Mutta samaan aikaan on pidettävä huolta, ettemme geopolitiikan vuoksi tee poikkeuksia siinä, mihin arvoihin uskomme. Jos sisälle pääsee epäkelpo, esimerkiksi imperialistista Venäjää ulkopolitiikassaan tukeva maa, myös ja varsinkin sisältäpäin Euroopan horjuttaminen onnistuu. Silloin hyppäämme ojasta allikkoon. Kiitos. Thank you very much. And my last speaker is Mr. Schipper. Seat 841. Thank you, Mr. Vice President. Dear people of Europe, it really drives me crazy when some people here in this debate say that the EU was never able to fix the big problems of our time, when it's the same people that when we ask for stronger, robust financial mandate for the European Union, they say no. When we ask to unify the European Union's competences on cross-border challenges, they say no. So the same people that sabotage the constant updating of this union now claim that this union is not able to solve anything and therefore should not be extended. And the second thing that drives me crazy every time I hear it is when they say that, oh, we cannot do this enlargement because it will cost us money. And they throw around these big numbers. I'm a jurist, I do not come from the economy, but what I understand, you have to invest if you want to grow your business. And investing in enlargement is investing in the future of Europe, of the European Union. Thank you. Thank you, dear colleague. Madam Safarieva, if you want, you can close the